Hola queridos amigos, bienvenidos, buen día, ¿cómo están todos? Qué bueno que están aquí de nuevo con nosotros. El día de hoy vamos a retomar lo que vimos en el video anterior, que son las 6 maneras en las cuales podemos clasificar los puros. Vamos a empezar con la primera. Los puros se van a clasificar de acuerdo al método que se utilizó para su elaboración. Pueden ser totalmente hecho a mano o puede ser un puro hecho a máquina. La número 2 va a ser los puros clasificados de acuerdo a su forma. Esto se va a poner muy interesante. Dicho lo anterior, comenzamos. Los puros los podemos clasificar por la forma en la cual fueron hechos, es decir, por el método de fabricación. Primero que nada, el puro totalmente hecho a mano. El totalmente hecho a mano, aquí espero que puedan leer. En las cajas, independientemente, esta es una caja cubana, pero ustedes pueden ver en las cajas, no importa de qué país sea, generalmente les van a indicar totalmente hecho a mano. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Un puro totalmente hecho a mano es de mayor calidad, seguramente va a ser de mayor precio y por supuesto pues hay que demostrar que estamos haciendo las cosas bien para justificar lo que se está pagando por él. Entonces no va a ser difícil que ustedes encuentren en alguna de las cajas esta leyenda totalmente hecho a mano. La otra manera de hacerlos es con una máquina, es una bonchera, se llama bonchera o bonche. Les voy a compartir un pedacito de un video de alguien que ya hizo presenta en YouTube cómo se hacen los puros a máquina. Esta es otra manera en la cual nosotros podemos clasificar a los puros. Aquí la vamos a clasificar de acuerdo a su forma. Esta forma en español se le llama parejo. Este es un parejo. En inglés le van a llamar un cabeza redonda, un round head. Pero lo que nos indica el nombre parejo quiere decir que el diámetro aquí va a ser el mismo diámetro que acá. Y su cabeza va a ser redondeada. Lo podemos tener en diferentes medidas. Puede ser como este, que mide 7 pulgadas y su diámetro es 47. Puede ser como este, que mide también 7 pulgadas y su diámetro es 70. Este es un ring 40. Y mide 5 pulgadas y 1/8. La forma de este puro es muy parecida a la anterior. Este es un parejo con apéndice. Nuevamente, el hecho de que se llame parejo nos indica que va a tener el mismo diámetro aquí en el pie que en la corona o en la perilla. Pero la diferencia entre los dos va a ser que aquí podemos ver una pequeña protuberancia, es un apéndice en ambos. Y en inglés le van a llamar pigtail o cola de puerco. El pigtail y el parejo con apéndice tienen esa característica de tener el mismo diámetro en el principio y en el fin. Y nuevamente se pueden hacer en diferentes medidas. Este tipo de puro, por su forma, va a ser conocido en el idioma español como un figurado. Figurado nos indica que tiene la cabeza o la corona en forma de punta.
Para los que hablan inglés, lo van a conocer más como un torpedo, un torpedo. También aquí entre los hablantes en español, entre los hispanohablantes, le podemos llamar una pirámide, le podemos llamar un torpedo, algunos le van a llamar tipo bala, pero el nombre correcto es figurado. Este es evidente que tiene un diámetro superior en la parte de abajo y tiene un diámetro más pequeño en la parte superior. Se puede hacer en diferentes medidas. La forma de este puro es conocida como el doble figurado. Evidentemente, doble figurado nos indica que tiene una forma puntiaguda en ambos extremos. Nuevamente, se puede hacer en diferentes medidas, pero aquí hay que poner atención que el diámetro lo medimos en la parte más amplia del puro. En este caso sería aquí y en este caso sería acá. Entonces, cuando nosotros vamos a determinar cuáles son las medidas de este puro, tomamos la longitud de principio a fin y la parte más amplia del puro, y eso nos indicará si es un ring 52, 54, 48, pero siempre en la parte más ancha del mismo. Por último, este puro se llama culebras. ¿Por qué se llama culebras? Pues porque al momento que lo tuercen, estando fresquecito, los tienen que hacer, los tienen que entrelazar y después los tienen que amarrar. Cuando estos puros se secan, van a conservar esa figura. El hecho de que estén amarrados los tres no quiere decir que los tengamos que fumar los tres al mismo tiempo. No, se desatan y se fuman uno por uno. Si logran conservar que la ceniza se quede durante un largo tiempo, es una foto clásica, tener una culebra con la ceniza a la mitad del puro. Si lo logran, compartan esa foto porque no es muy fácil, no todo mundo puede hacerlo. De este puro hay una historia muy particular que ya se las voy a platicar después. Ahorita solamente vamos a hablar de su forma. Bueno, amigos, por el momento esto ha sido todo. Muchas gracias por estar con nosotros. Espero que este video les haya sido agradable. Espero que sea de utilidad para todos. No se despeguen, síganos en nuestras redes sociales. Somos El Gato Gordo Cigar Club. Vamos a continuar con estos videos. Estamos en contacto. Hello everybody. Hey, how are you doing today? I hope you are doing pretty well. Well, today we are going to keep going with the different ways to classify the cigars. All right? Today we are going to talk a little bit about number one, what is the method used to roll the cigar? Machine made or 100% handmade? Number two, what is the shape of the cigar? There are several shapes and we are going to talk about all of them. Keep posted, don't go, this is getting interesting. Let's do it. We can classify the cigars by the method to make the cigars is totally handmade or machine made. When you buy a cigar and if you check on the box, normally there is a legend. There is something like in this one, totalmente hecho a mano. So that means totally handmade. In this occasion, this box is a Cuban box. This is cigar made in Cuba in June 2019. Totally handmade, hecho a mano. What is good about the totalmente hecho a mano cigar? Well, the cigar roller got the feeling and he's checking all the material and he's doing his best to make the best cigar. Totalmente hecho a mano. The other method to make the cigars is with a machine. This one I'm showing right now is a rolling tobacco machine, all right? But there is something very similar used to make the cigars.
In Spanish, it's called el bonche or la bonchera. Even right now, I am using this rolling tobacco machine to make an example. I am going to share with you a video from somebody else who did a great work on YouTube. I'm going to take it and I'm going to show it to you. Another way to classify the cigars is by their shape. So this shape is the basic one, and it's, I could say, the easiest to make because this is the same diameter beginning to end. It is the same diameter. They could be different sizes, but it's the same diameter. Another characteristic of this cigar is that these cigars have a round head. I'm not saying it's easy to make a round head. The crown is one of the most difficult parts to make on a cigar, but this is not the hardest. Here is another variation of the parejo or round head. This is a parejo round head with the appendix. This one here. The characteristic is, as well as the other one, the round head, that it is the same diameter here, the same diameter here. Round head, as well as the other one. But this round head comes with the appendix. Is better known in English as a pigtail cigar. This is better known in English as a torpedo or a figurado. In Spanish is the same name, figurado. What the characteristic of this cigar is? Well, the top or the head, the crown, it's a pointy shaped head. It means like a torpedo, like the name. It's like a bullet, and it is a little wider in this area and a little narrow on the top. But the main characteristic is the pointy head, figurado or torpedo in English. Most of the people call it torpedo. Here there is another shape of cigar, and this is the double figurado. If we say the other one is a figurado, pointy head, this is double figurado, obviously, because this is pointy both sides, top and bottom. As well, this one can be made in different sizes. It is called in Spanish as a perfecto. It's better known as a perfecto. Perfecto or double figurado. As well, several sizes. But here, when we talk about the measurements, the diameter is going to be here in the widest area. That's what we are going to use to measure this cigar. This area for the diameter, and obviously the length is just from point A to point B. This shape is very particular. Why? Because this shape called culebras, culebra means in English snake. It's a triple cigar. The three cigars are together, they are tight, and they are curly, like a snake. You see? This is called culebras. This cigar, there is a special story about this cigar. I'm gonna tell you
another day the whole story about this cigar, but this cigar is not quite commercial. However, it is another of the cigars classifications called culebras, and you don't have to smoke the three things together. You untie it here, and smoke one by one. This smoking one by one of these cigars is something very rare, very particular, because if you don't remove the ash and the ash stays like halfway, it's incredible to see how the ash stays there, and the shape is very unusual. Well, guys, this is it for today. Thank you very much for being with us. I hope this information in the video is pretty interesting, and I also hope this information is very useful for you. Don't forget, follow us on our social media. We are El Gato Gordo Cigar Club. Keep posted. Cheers.